Hi guys, welcome to NVTech. இதுவரைக்கும் சேனல் ஆதரவு கொடுத்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி. இன்னைக்கு காஃப்கிராம் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுடைய இன்கமிங் காலை எப்படி ப்ரைவசி படுத்த முடியும். ஸோ வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் NVTech சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. எந்த டெக்னிக்கல் வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் ட்ரெய்லரை பாருங்க. அந்த ட்ரெய்லரை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்துடும். அப்ளிகேஷன் ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. நான் ப்ளே ஸ்டோரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன், நீங்களும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணுறப்ப இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் இன்கமிங் கால் லாக் அப்படின்றத ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பேட்டர்ன் மோடு இருக்குது, 2 டிஜிட் லாக் மோடு இருக்குது, 4 டிஜிட் லாக் மோடு இருக்குது, பட்டன் மோட், கால் பட்டன் மோட். இந்த கால் பட்டன் மோடு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், ட்ரா பண்ணுறது தான். நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அன்லாக், இப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணுது நம்மளை. இப்போ கால் வரப்போல நம்ம இந்த மாதிரி சீக்ரெட்டாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மொபைலில் ஆன்